So to date, what has been the most monumental thing that you have achieved as a couple to date? Cluttering the car. Doing what? Cluttering the car. What has it been as a couple? I think for me the most monumental is the 2 boys. I think Yeah, I wanted to That's say beautiful. I think there's nothing that will ever be That's nice. more than that. Yeah, that's There beautiful. is nothing that will ever be more. For me personally, No, for us as a couple. Yeah. The 2 boys. I don't think because we that's always so dreamt nice. of having 2 boys. Yeah. And I don't think there is something. You know, I used to think people are crazy, ama they just when someone says you don't all love until you know you have some tulitro tunakimbia tunakutegemea like you don't know like for me nimesema Hebu introduce what unasemanga kwa function. Dina tugi na ukage. That's how it's being breastfed. Like typical. Because I feel at the end of the day, whether you're rich, you're poor, whether you're blind, you see, whether you whatever form and state you are in, if there is something that's gonna say you are here, it's such. Like when you're gone, Your children. hao ndio huyu nani na nini, and that's why nowadays hata ukifuatilia mtu babako alikuwa nani unajua Kahegeli huyu alikuwa sasa brother ya there's an need that you know. Okay. That's so nice. That's really deep. That's nice. You? I think for me it has to be the Jared podcast, at least for now. Hey, you guys, mnanyorosha kitu. It has to well be this done, podcast. Thank you so much. Yani mchezo tu. To put our heart and soul. So, Na ina pay back. Yeah. Well, Yani mpaka cheki manze yani. Imagine 1 year. That's so nice. I think for me also, the Jared, of course, but also when we started like a home together, like just moving into that house and we have everything, we're planning the life together. So now I'm looking forward to the other next chapter as well. Pole tu. But sasa hiyo imenipatia idea when we first tulishi pamoja manzi. Unatoka kwa hiyo hao tumekula ugali na chai asubuhi. Unatoka kwa hiyo hao manzi. Niko na mtu bana. You're feeling bana. That's a blessing. It's a very beautiful thing. So for me, yani kukua tuna famo like of our own. That was monumental for me. Hapo at least hatujagi. Njugush ni mimi so that we start arguing. But Njugush, I didn't know you are the petty type. That's actually very interesting. Hii dunia ukiachilia watu watakanyaga. Be petty. Unapata na mtu unamwambia unakumbuka ulinipanga job. So that I deal nayo vile ulidin. Kwa nini mimi nimepeke yangu? Hata umie. In your experience in this or previous relationship, how difficult is it to decide on New Year's plans? In your experience in this or previous relationship, how difficult is it to decide on New Year's plans? I think for me, I've been pretty lucky. It's always been, other than this year, especially after from our home we used to sleep. Kwa mtu gateri. Ungepiga kesha. Ati ni New Year sa ungepiga makelele. Hakuna kesha? Kesha iko, but sasa mimi nilikuwa mtoi. So mi kwangu hiyo concept haiko ina nini. Wanalia huko. So na shindo what's happening. So nikiwa mtoi growing up I'm like so naenda kesha lakini unalala saa 4. So unafunikwa kwa kiti ya kanisa. So umelala unaamshwa. Twende ni happy new year. Happy new year tukisonga. But now when I got in a relationship, we've always done this other than this year. Tunaendaga na kina Abel, ndio? It's always been hivyo. Tunapanga tu tunaenda wapi. Tunaruka tu mwaka hivyo, tunaanalyze hiyo mwaka yenye imepita. So for us imekuwa easy. So for past relationships, I think hujavuka nao mwaka. Ushavuka na mmoja mwaka. Hapa nani ukweli? Kwa November anaenda Misri. December holiday. Mteja wa Christmas. December. But I think for us as a couple,
Yeah, because we have most of the things the same. Yeah. Job ni the same. Yeah. So hizo goals zinakuwa easier. Luckily, most of the things we are on the same page. Yeah. Like timu akisema na nafikiria hii mwaka uko like okay, kuna venye inatu affect na ni affect na affect watu. So together your goal, if I got that question right. Yeah, so my wife, yeah. If it's about work, I forgive you. tuko pamoja. So we don't have most of the time tunapatanga goals tuko together. Tuko pamoja. Na feel na need kuchange kitu. By the way tuna need kuchange. Una get tuko tu. It's like the elephant in the room. Yeah. Like a lot of decisions require the elephant in the room. So you're like thinking about it and you already have a solution. So when you say walai, Mix. mpaka unaonekana mtu anajifanya. And then I normally tell him for us yeye ndo kuwa na hizo nini. He's like the dreamer in this relationship. He sees it. He sees it. But she actualizes. So he'll be like, true. I So feel me, I'll like dream. this year. I'll dream, alafu I'll just... And then he dreams big. Ile anashinda, mimi nacheka tu, lakini akisema there's a potential mahali. Yeah. Kuna He explains in our work. yeah. Yeah, so Nice one. I forgive you. Yes, a little. in your experience, No, I forgive her. Our relationship, To decide. how difficult is it to decide on New Year's plans? I don't think imekuwa so difficult for us. Vile tu Cele amesema, most of the times we're usually so in sync with what we want to do. I think you're a blessing. I don't think it's for every couple. True. So ukipata msee mnaweza, like your minds vile mnafikiria na where you want to go is aligned. Yeah. That's a blessing. Kuna beshte yangu anapikiwangu wa chapati 24th. Wife anaenda kwao. Anabaki na hizo chapati mpaka tarehe 1. Nairobi. Nairobi. Arikishie mwaka nini. Asisikie njaa so ana kazi ni kupika Anakariza kitoweo. chapo from Ni kuziliwa niu kama license. For 7 days. Hakuna kitu mbaya kama kuwa mchapati na kaukanga. Tarehe 1 anakula. Ilikuwa inaitwa mkate wa wishwa. Anakula mkate wa wishwa. I live in bread. Is it difficult? It's not been difficult for this relationship because I feel like we align on so many things in terms of values, in terms of what we want to achieve as a couple. But previous relationships hatukuanga that serious. Ati tunakaa chini tunaachieve. Previous relationship maybe mko TSO, half mko TSO, half mko ST. So mna group party. As in hakuna mahali ya mko. So that's basically how it was in those ones. It wasn't that intense. But with this one is where now, you know, like with Wanjiru, especially that one which we went to church. Actually, we'd go to church. Even this one, we tulirukia bado church because I was still performing there. So I think because we share the same values, it becomes easier to set the precedent for the year. now that we are talking about it, kuna nimekumbuka hiyo kesha kuna mtu church alilipishwa kiti. Alivunja kiti akiomba. Alipishwa kiti. No, okay. So I wanted to say now that we are hiyo swali, it's because we do the same thing. Like nyinyi mnafanya kuna joyride, so hata mkiongelea joyride, it's because you're both part of it. Yeah. So when maybe one is a doctor and the other one is wako two different Different fields. Industries. See, it's okay. Ama na try kufikiria hiyo. But also even character wise, juu tunaweza kuwa hivyo hata hivi vile tuko, but me na prefer kurukia mwaka place kuna mbwembwe. Una prefer place tumetulia. Ina prefer nipeleke watoto kwa ushago. Sisi tuende sijui wapi. Wote pamoja. Kuna wengine pia I know of now when you become together, they don't know where she came from. They had a very vibrant cousins, whatever. Yeah. So they always do that thing. So you might be even in the same ama different, but this is just my opinion. I forgive you. This is just my opinion. You might be even in the same line of duty. Yeah. But characters and where we come from, our backgrounds, zinavurutana. Kuna mwingine sasa juu nimekuoa, kama kuna hiyo swali mnaendaga Krisi wapi? Kama nyinyi mnaenda Krisi wapi? Sisi unajua sisi familia yetu Krisi ilikuwa Gaucha. So then nikaenda kwa familia ya kina Wanjiru, hao ni wase wa holidays. Unajua wanaanza kuipanga kitu fulani. Wanaanza kuipanga hapo August. Familia yetu kijaribu kuambia mpange kitu from August. Wanaona huko ni mbali. Alifika hapo. Hakuna kitu bado na form. So unaenda kwenye kuna form. To kwenye kuna form. Join msewa form. Yeah, mtu bila nataka form. Sisi kwetu hakuna form pia. Exactly. Sisi tunaenda Sunday church hiyo, hata kama Krisi Wednesday. Kuna service. Kuna church. Tunatoka saa 6 na sasa tunaanza kupika. My first By the time time nakula mmechoka. my first Christmas ya kwa kina team, Krisi ilikuwa saa 2.
So tulienda church 2 days in a row. Sato ilikuwa shock. Ilikuwa like aya kai. Sijana tulikuwa kanisa. Sasa hiyo ni ya Christmas. Sasa hii ni kanisa. Wewe hata unakula rahisi. Unajua sisi tulikuwa we used to have fellowships Monday jioni, Tuesday, Wednesday. Thursday tunapumzika. Friday tunapumzika. Then Friday home. Hiyo ni home fellowship yetu wa 4. Mimi as a family. Mimi bro devotions. So wewe leo ni wewe uko na neno, wewe ndio uko na neno. So bro asifikiwa hakuwa na neno. Anasema Mungu anatupenda. Amen. So that was us. Then in the middle of yetu ya jioni, ilikuwa before you eat dinner ama supper, ilikuwa supper. After umekula supper ndio mko nayo. Sasa before that kuna watu wa kanisa wanakuja kuona mchungaji. So we have youth, kuna mtu amekuja mnaitwa tena muombe. Mngeomba one day mara 3. Now we are not complaining. But somehow unakaa mtu unaingia venye tu Ben amesema. Because now the fellowship bado iko and now we are many. So we are like 9. So bado kuna hiyo fellowship still happens. The first day I remember I went to sleep before that tuombe. Ambia tulia kukai. Unalala hadi kama lonji. Unalala chakula mara mingi you find yourself but then imechange. Timo si uko nimechange. Hata sasa kwa nyumba tunaomba. Ulikuwa ukishika tu kijiko Timo. So tuombe before alafu tuombe after. Nilikuwa naingia kwa meza. Nichelewa kukuja kwa meza. Unapata wako sahani iko nusu. Alafu tunaomba mamake, "Mom, we did not pray." Yeah, so tukiana msema. So at least we borrow. We are borrowing. So December sisi tunaendanga huku. Then first tunafanya sasa hiyo holiday. We do our things. Sorry I talk too much. Also we are borrowing something from the years. Where you need also to have fun. You need to live the moment. You need to create time because that's something we didn't have. My dad has always been very busy with church. So hata anakujanga anaweza kuachia mzigo kwa gate kama amesonga sana unapata. Again Akwambia mligo yeye ni kama watu wa miradi. Unaweza angusha dhika hapo hivyo gate. So we've learned to create time. We actually meet every once a month, right? Hata venye ulijua kuchinja mbuzi. Imagine. Squeeze at least anachinja mbuzi Chris. Hapo kwa na hiyo story. In our team. So I think we mix up and inakuwa fiti when we can have time to go to theirs, we have some good time. Because also life is short. That's true. Very interesting. All right. Number 1. What was the first relationship goal you set for yourselves as a couple? So soma haraka. That's me all the time. What was the first relationship goal you set for yourselves as a couple? That's you. Answer first. What was the first? So tuseme expect mtajibu kwanza when we first started dating. Nakumbuka? Nakumbuka tabu ambie. Mimi sikumbuki. But I think ilikuwa we were so desperate to make it. So I think so broke, we were like kitu tu ilikuwa inagonga how we'll make it. Kila mwaka ilikuwa how to make more money. Yani resolution ilikuwa make more money. Make more money. And it was I don't know. There was really not much to look forward to. To survive your 1 year together at least. Get clients, get jobs, get money, tulikuwa so desperate. So I think that was our first goal. Because at that point we never even used to see how we like get married. Still we are being told to get as we wanted to do like a small wedding of like even 20 people or 10. Because mtu anaogopa the cost. But now you see our parents are pastors. So it was like that was not on the table. There's no way watakosa ku invite all their friends from where, the friends were so many. The friends were so many. At some point I even had to threaten them. Sasa tumeona we'll hire professional bouncers at the gate so that just to threaten them not to bring more people. But it's funny how just life turns out. Mnadu edo naisha mnaishi fiti. Nakumbuka Wanjiru akinitake malaps so that we check out houses. I was like, what? Tolipa rent over 30k. Sisi aje. And it's interesting how life just turns around and you get all that. Si harusi mzae alileta unaona basi ya AIC Kashaile girls. Unaona ingine ya sijui wapi girls high school. Imejaa watu. Mpaka kwa picha tunaonaga Selena ni. Imagine hapo tutajua watu wengine kwa picha. Kwa rurasho yetu. That's definitely. So ile kuni nani wewe si wetu. Rurasho food iliisha. Sisi harusi. Tulikuwa na van imetoka Murang'a. Na wase. Then blanda ikafanyika. I sent Dennis Itumbi card yetu ya harusi ilikuwa deadly. Ilikuwa inajiita Lord of the Rings.
Sasa ati ni Mungu ambaye akona rings. Ilikuwa kali manzi na tunaweka zimia hiyo. Itumia kana hiki tu ni deadly. Lord of the Rings. Akaiweka Facebook. My Jesus. So kila mtu kole KMC tulikuwa watu wadogo wanajuana. Nilikuwa na location watu walikuwa Friday. Tuliweka Friday watu wasikam bro. Wase walikam. Watu walitokea. Ni saa hata hatujaingia kushaja watu wanaangalia kwa dirisha. Approximately how many people were there? 800 and above. Ule madhe alisema ni dhao. Ule madhe Chakula ilipita. Na tulikuwa tumebudget ya 500 wakipita 150. Ai, Wapita na 150. 1000 is mad. Ule madhe wa chakula alikuwa na chai ya sana. Hiyo ndio ilisaidia ile kwa. Basi anasemanga tungekuwa na story nyingine ya kusema tungekuwa ngana tungekuwa nayo vile wasali dishi walikuja dhao. But 1000 But you people. see ilifika place mpaka sasa ulikuwa unachukua kuku, mbuzi na ng'ombe unaambiwa chukua ng'ombe. Nyama ni moja. Hivyo ni nyama Pata balance diet. Ikaenda hivyo mpaka sasa chai ya saa 10 na mandazi ikabidi. ikabidi. Wakapewa chai na mandazi sasa. But that was a good one. I think you can live with the stories now. Yeah, the stories. Hata ungekuwa na story tu. Who wants to do a wedding because of stories? No. Sasa Unless you are Bel Mutua. Mnaleta wasuti afternoon. Ndio apata story ya kupiga but I think harusi tu lazima ikwe. Mimi sijaiona harusi. Ati ilienda according to book. Harusi lazima tu ikwe na kakitu tu. Kakitu. Hata kama ni mwenda wazimu atakuja apite na keki. Lazima ikuwe na kakitu Did our wedding yetu go ilikuwa according na to plan? ni mtu wa cake. Okay. Mtu wa cake. Alifanya ile kitu. What was the first relationship goal you alifikisha get? keki. Ilikuwa Oh, sorry. It was so bad. What was the first relationship goal you set for yourselves as a couple for you guys? Oh yeah, I like that. Kila harusi lazima ikwe. Unaona sasa mlikuwa na You know Wanjiru is very keen on details. So ndio alikuwa in charge, ndio alikuwa anakushinda. Mimi hata by the way siku nakumbuka nikimatch naona So blame ni kwake. Pia hii this wedding was to look nice, you know. But to a But cake still and let something down. you had to that's how weddings are. If you're planning a wedding, just know something somewhere. That's the beauty. Something somewhere will go south, but you have to proceed. Alafu jamaa tulikuwa nasoma na yeye. Tulikuwa the same drama club. Sorry, as we come to the question guys. Keep commenting. Semeni Njugush. What happened is a guy akaomba perform. Akakam wasose manzi reverend ako pale na kasisi wengine 7 kuna gown bro Serious Kola. wako na kola sorry walitoka gown juu tumetoka church then the guy goes like anachapa joke chafu Oh lo. so sikuwa so vile nakamdia kina Kate the actress ndiye ananiambia huyu mtu ni nani ati anajiita nani sijui Ilikuwa nani. photo session? Alafu akapatia na namba yake ati atafutwe alichapa jokes za aibu ni zile jokes mucha pia na mkiwa mapia hata siwezi sema hapa but anyway alichoma kuchoma alibane it proper nice Yeah, one. so what was What's your your first first relationship goal you relationship set goal? for yourselves? as a couple? I think ni ku make it team. Like whether liwe liwalo. Yes. I think what I'd say wacha nitumie mic kikamilifu I think what I'd say is nenda feel superstar yani do it what I'd say is the goal that we had Cele, if you remember very well is for you na ilikuwa ujinga sana for you not to work if you remember. Oh yeah, we are still on that goal. Anambianga I want to see that day where utakuwa unafanya kazi. Rest to home. But ni ya ujinga juu na life ni ya ujinga juu saa hii hamwezi tu anza alafu useme don't want to Not work. even taking care of kids. Like niishi vizuri like a princess. Like a girl. Yes. Soft life. When you Soft start life. Possible. but It's very see possible. when you're starting Okay, yeah, when you're starting, tutakufa yeah. njaa. But you see we are working towards that goal. Yeah. But ndio zile tumesema hakuna new year. Bado zina New York goal. tunaelekea hapo. Sasa kukumbuki tukitafuta curtains na carpet tulikuwa tunataka carpet ina match na Na curtain. TV That was na the goal. meza tulizunguka Isili. I think With time. with time. With time. And I love those small goals because Na hizo Pia. goals, these goals we still have the curtains, we still have the carpet yenye unaniambia nizingie umbwa na we still have the table. Sindio? yes, we still have all of them. We have nini? Kama Anyway, umeachieve start hizo. small. Ongea home. What are some relationship goals you achieved last year? Oh wow. Last year. We got our second born. Oh, that's a nice one. That's a That's blessing. a good. Hey, tukamaliza madeni. Hey, nileke gwire.
Cheki na zile madeni na kuaga ni kama ugonjwa. Unalipa hii na unasema juu imekuja acha niingiza nichukue nyingine. Unaweka wanakataa kupatia na kupatia nusu. Unatafuta kwingine Actually last year our goal was to stabilize like corona kitu ilituonyesha. But that's also when you guys now even blew up even more with the Facebook. Corona unajua tulingoa ngori ya TNT1. Ulikuwa umeifanya? Tumefanya 2020 the like first 2 weeks before alafu corona ndio shutdown ikaanza. Nimeichapa na madeni bro. My goodness. Alafu sasa tumetafuta do, unaenda kwa bank inakwambia hii biashara yenyu hatuelewi. So mna shoot tu hivyo alafu. So hizo vitu za kuchekesha nini? So unataka tukupatia loan. What's the guarantee? What's your business? Unajua ingekuwa ni farm akuja niambia ni snails ana farm. Ningeelewa. Hii hapa unadu. So we went into debt. We knew we were gonna recover as the year went by. Chapa gig ulipe also we wanted to do tour. Kuna mtu ange predict COVID. Hata kwa hiyo TNT1 kuna place na joke about COVID vile imegonga watu China na tukacheka watu wakaisha wakagonga. Did we know when we were in Mayan, tuko Mayan, mimi Judy huyu na Muthoni tunapanga about the shows. Mombasa is already confirmed. Tuna make sure ni watu wangapi. Is it 1800 to 1800 or 2000? Then they call. Then not before they call. Mutahi Kagwe. Anasimama pale kwa hizo stairs sitawahi sahau. Afya house. Case of coronavirus. That was it. From there, juata ile hoteli wakacall baadaye wakasema, ile Mombasa sasa. Hatuwezi. Kwanza tukule vako. My goodness. What do we do manzi? Job zote kuna job hata ulikuwa na deposit. Do you refund? It was so crazy. Then tukakuwa tumeingia kwa noma ya meta kwa ya Shyrock. Yes. 2020 was bad. So 2020 ilikuwa mteremko. So me I think there's something I'm happy about. Hakuna kitu poa. Unaweza kuwa una do hata una deni. Deni ya mtu. That's true. Kukaa hivyo. That's true. Unaweza tukana mtu yoyote. Yes. But ukiwa deni ya mtu kwenda juu. Hakuna kitu atakwambia wewe unanitukana hivyo na ABCD. Hauna deni ya mtu. Unaweza post Insta story ukiwa at peace. Yes. So kama deni ya msee ndio kwanza kuilike. Fire emojis. Wow, where is that place that you are affording to go with my money? How much is it? Okay, interesting. Have we achieved really some of the goals we set for ourselves Last year? This year? Last year, the biggest goal was to start this show and to sustain it and to try and create revenue models from this show. Yeah. That was our biggest goal. And how we were going to achieve it, it wasn't so clear. It was also a huge step of faith. But it came and it worked and surpassed our expectations by far. Yeah. I think one of it was to stabilize in my role as a wife. I was so scared about being a wife. So I think it was your first time. Yeah, it was my first time being married. So hiyo ndio ilikuwa inanipa a lot of pressure, but I think niliweza ku stabilize easy. Nice. Well done. I'm more confident. Well done. Yeah. Sasa unajua Sasa najua huyu, najua kuishi naye. Ben's expectation of me serving him in 2023 was met with such gladness and joy. From me, I am more than happy to do it. As I say, and as is my mantra, I have 99 years with this guy. So whatever I can do that is legal and that makes sense to make my life easier, I will do it. Yeah, I'm pretty easy to Ajai kata ugali ukiekelea kwa meza. humble sana. Ajay. Aya, do you think the partner you had last year is the same partner you require this year? In terms of the support you require, the things you want to achieve, and who you may need them to be. Is the Ben last year the same one this year? Yeah. Like Beno last year, is he going to help you achieve what you want and make you push you to being the person that you want to become? Do you think I'm the same for you? Wewe jibu swali bwana. Jibu swali kwanza alafu Niacha kuuliza. Forgive. I forgive you. That's true. I think maybe ukwe more empathetic. Though I think you're working on that. I think you're working on that, but I think more empathetic. For real? Yeah. Oh, no, you're working on it. You're better. Okay. You're better at it, obviously. But I think be more. Empathetic. Be empathetic. I forgive you. I forgive you, my wife. I think more empathy. There's go a long way. Okay. Yeah.
because me approach vitu na so much anxiety and I think Ben is different. So ile yangu, why are you so anxious? Like mbona uko na stress? Yeah. So I think some empathy towards like Yeah. Hivyo. I think the person that you are last year, I think you should continue being that person. I think you're very detailed. You have a very strong follow through and this order. Like Wanjiru ni wale wasi anataka kuamka 6 kila asubuhi maze. Ataka muendi mahali important. 6 she's up. Ni mwili naamka. If something needs to be done early, it will be done early. Mimi saa zingine nakuanga a bit last minute. Wanjiru is very, very. So I think that person can still continue being this year. I think that's great. Acha mimi niseme, please continue being that person because I'm not ready to learn a new person. Wacha tuendelee na ule timu wacha tubaki na hiyo timu unajua. Ni unit gani ungependa nipunguze? No, please. Lecturer. Naanza kunishtua. So the Timothy last, yes, please maintain being that Timothy. But at least Timona, kuna vitu kama sasa hii ameanza tu surprise we. Hii mwaka so Valentine's alikuwa na maua mara 3. Wacha. 2023. Hey. Stella legend. Mwanaume anajaribu. Najaribu lakini ni kulazimishwa. Basi hiyo iko sawa. But I think huyu mtu umekaa na yeye miaka kidogo kuliko ile amekaa na yeye. Like I've been with myself for the last I think 25 nikiwa 25. No, meet nikiwa 23 or 4. 3 or 4. 23. Yes. Nimekaa peke yangu 23. Alafu sasa tunachukuana nataka tuelewane na yeye amekaa peke yake hizo miaka alikuwa. So tunajaribu but I think nataka Cele Pro Max. Ako sawa but Pro Max alafu na Max nitakuwa niko BA. Sidhani kuna kitu nitatoa juu kama time ameanza kutengeneza. Unakaa unasikia utakunywa chai kai Korea rafiki like everything I need. Yeah. That's beautiful. So sidhani unafaa upungue ongeza. Sasa nimesema Pro Max. Kwa hivyo chai unaweza badilisha Saki kutaja brand kwa nini but unaweza badilisha sasa tutoke kwa hiyo nini twende nini unanipata so kuingine so nataka akae hapo Pro Max. Okay. Interesting. Cele, your turn. Cele twende changamka. Ushafikiwa. Wow, hope you guys are enjoying the show. We love it. Enjoying it. Okay. Itakuwa na part 1 na part 2. Tumerecord 1 hour 27 minutes. 1 hour 27 minutes. This is definitely part 1 and part 2. Okay, so the question is 1 hour ni ya Ben. Yeah, actually ukizusha. I forgive you. So the question is, what about the mundane things in your relationship gets boring? What? What about the mundane thing in your relationship gets boring? Mundane ni ke? Hapo itabidi. Mundane. Si tuambie. Ni nini mundane? I think ni like regular kawaida. Oh. Things. So, yeah. Okay. Daily, Like day to day. Day to day. Daily things. So, Okay. what is that gets boring? Kidogo. Ujibu unaniuliza. Kuna swali lingine hujasoma. So, and then what about the same things in your relationship remains exciting? So me, I think for us what's exciting, some of the things, ni kama working out together. That's and working together. Yeah. Like Mr. Feature, nikisikenda job solo bila timu nasikianga vibaya. Kumbe. So there's that makes it exciting. Yeah. Otherwise nikiwa peke yangu najipatanga nikikimbia home mbio ananiambia kwani umekuja na mbio. There's that hiyo nika his asante sana. So nika hiyo he's a very good friend. So kushinda naye sana hiyo ni jazz. Yeah. So hapo kwa kubo anapenda sana kukaa kwa nyumba Timo. Sasa na mimi sipendi hiyo. Unapenda kwenda sana. Kama jana nimemlazimisha yani. Jana nimesawadi tiko ya polo manzi tukapolo. Minutes tukaenda home.
Niliona bolo kwanza sioni. Mpira ni ndogo. Ndio sasa mpira iko huku tena wamerudi huku na farasi. Farasi zimetoka kunywa maji. Ukasema utaki. But sasa for the purposes of peace and forgiveness and accommodating other people. Now that you're talking about it, jana ulienda tu for the sake of. Si ndio Cele asikasirike. Juan siko nasikia vizuri. Hata sasa hivi nasikia vile niko siko nasikia poa. So Celestine yeye akiamua kitu ndio nimwambia yeye ni actualizer. Akiamua kitu whether good or bad lazima kaenda huko. Yani ni kabaitiko yake ya Tugi, yani Tugi akaniliza why are these horses running? Is it going in all directions? And Tugi is like me. Tugi was like, let's not go home now. Sindio? Let's but stay. Njugush wants to go home now. I want to go home, man. There is no place I feel good than home. And I'll tell you why. It's my background. My whole life, if not 80% of my whole life, I've grown up kwa nyumba ya mchungaji in the sense that tuko kwa church compound. Right? So that means one, hamna majirani. So your social whatever, but yangu ya social battery inaishanga haraka sana. So two, whenever someone comes after your fellowship mwenda kwa room and you get something to do. So I learned to live alone. I am better in my own space. Like I won't even lie ni like day hadi. Wanchiki vile Cele anabadilika gadi anasikia vibaya kwenda bila mimi. Yeah. When he says I am going. Ndio unasikia busy. Unabaki home, akorogeka chai kama ni movie kama ni kulima ubaki ukilima. I just love my space. But when she's in it, it's a whole different world. Yeah. But hata kuna time Abel ananivutia. Ni aje tunaenda Juja kula nyama. Buda hata siko home. Sasa hiyo niko kwa kitanda. It's because I don't know why you like your own. We are so but kuna time anaweza kuwa amejaa manzi unamuza nini manzi tumekaa hapa hata tujaenda out manzi mnatoka tu hapo mnaenda Kimbo mnakula mutura anarudia kiwa mtu mpya anapiga story. So she's the outgoing type. Yeye ataenda game ataenda sijui wapi, she's that bubbly girl. Hiyo kiche kuona cheka that's her true self. But on the other hand mimi nataka tu naye anataka kwenda na wewe. Sasa jana alifanya for the sake of the relationship. Alifika. Were you not happy? I was, but imagine tulifika tukaka 20 minutes. Ni wewe niuliza 20 minutes. Umeenda polo. Na nimenunua tiko. 20 minutes. I was feeling so bad. But she wasn't feeling well. I was yani hata Mungu hata akisema mahali uko na barometer. Atasema huyu kijana alijaribu. Hakuwa poa. Alafu pia game hatuelewi. So I was there for the vibe and food. Yeah, I was there for the vibe and food. You know, and just anytime Mush na nikimwambia anytime we are together. Yeah. You're like as long as tuko sisi wanne. You hata unaweza tupeleka sijui wapi, sisi tuko tu sawa. Tupeleke sijui kwa Kware, utupeleke sijui wapi, as long as tuko pamoja. Yeah. That particular time as long as we are together. Yeah. For me that's it. Yeah. Interesting. Nice. Because even Abel said the same thing. He likes also being alone at home. He's him. Vumbi inapewa. Si hata gym aliwacha na alibai mpaka chuma za kuinua. Kwa hiyo ni ziada. So so kuna hiyo yenye kukaa home, then the other one what makes it exciting? The small things like now she bling a poro afanye kitu yani from nowhere unasikia twende tukakule nyama, exciting things. Like my life is boring and she knows. You kukaa kwa how it's not exciting. Yeah. My life is so boring. Like akinitegemea for fun au anaumia atachoka. So that's why unasikia naleta event kuna nini kama saini anasikia tunaenda fencing, kuna game fulani ya fencing. Wanavanga ile nini yani kama wanatega nyuki, alafu wanavaa nguo ya white. That's fun. Alafu chacha. Kisa hata wadungani ni chacha. Alafu game inaisha unashinda imeishaje. We've gone to bowling, right? That was actually exciting and I beat her. Nimenyorosha vizuri sana. So I think those small things she does of bringing some color into my life. My life is black and white. Yeah. So mimi najua ni hivi, tunamka asubuhi gym, tunarudi home kama kuna script naandika na that's my life. But she'll throw in some spice. By the way, but leo tupike tunaweza order by the way I feel quite exciting. Yeah. Okay. So I think that's what excites. What about you? What excites you? Me.
Sema kuwa pamoja na kuwa out. It can't be. I feel more about myself. How about you, Wanjiru? I think ni udaku. I think kuna udaku. Fulani new hit. Yeah, tamu. Like mimi nikisikia udaku, anaweza excuse somewhere. Nipigie Ben. Like anaweza excuse somewhere. No, hiyo udaku ya couples. Ndio nakuanga the sweetest. The hottest thing ever. Hiyo na Abel ndio alikuwa anakaa hapa. And it's also because you can be very honest. You can tell your wife anything. So your honest truth. So I think your udaku ndio yufanya. Hiyo udaku. By the way sijakuwa. Alafu mtu anakuja. Sasa unakumbuka ile nini? Mpaka unasahau. Kuna code like hata tukiwa in a group setting mimi naweza text Ben. Udaku ikishika nisikie. Naweza mtext immediately. Yeah. and then Boring things. That makes it I don't know. Boring sijui. Kuna boring. what I miss you, but if there's something boring. The men too is okay guys. It's okay. It's a safe Kama nini space. za bomb tu. Si mtu akiwatch kama anachafua vyombo Yes, ni anachapa always. kitchen kwa nini Yes, ni unaniongelea? always. aushi vyombo Njugush hapendi kuosha vyombo. Akegwire I have watched Same. vyombo. Mimi nilikuwa naosha bro yangu anakamua. So for I hate when I used to live alone yeye alikuwa anakuja saa 2 anapata kitchen inanuka. I hate Dishes. na kuanika nguo. Si kufua. Hiyo maji. I feel it's so intruding. Kuna socks imeingia Inakumwagikia. Inamwagikia t-shirt. Sasa tena utoezi Bila aibu. So I think there are some things I hate. Yeah. But I think the difference is in us ndio inaletaga hiyo Oh yeah. Excitement. Yeah. Okay, nice one. hiyo yenye huyu anakuwa peti. Yeah, mimi na Kama she's also petty ni vile asemi. Lakini kuna levels to pettiness. Yake haipitangi kama peti. Ushaona ile peti yake haipeti. So let me give an example. So today in the morning, nimechemsha maji vizuri nimeamka mbele yake mbio mbio. Unasikia? Yeah, leo ni funny. No, it's not funny. Wacha uone kama watacheka. Guys, please don't laugh. So, naeka maji manze 2 liters. Nimechemsha ati nimeamka mbele yake. Nataka kumuonyesha vile nimekeep time. Nimeenda kwa gari nikaiweka. Kumbe sikufunika fiti. So it poured. I didn't know. So tukifika kwa gym, hivi chupa haina maji. Cele alicheka. Nilicheka juu team mimi nikiamka kwanza I'll prepare kama ni banana tu pre-workout kama ni yangu ni yake maji yake na yangu yeye Yake. hata vitu zangu zazecha kwa mlango hivi sport shoes avuke aende na zake. So nikamuuliza tu yani team watu wezi niwekea maji siku ameona chupa yako yani karma yani Kambanga immediately. team alishika hivi nimecheka yani 4am Mungu ni nani? Shida yangu I like order. Nikiweka hii kiatu hapa, najua unanipenda, atuachana nayo. basi kiatu imewekwa katikati ya njia. Usikuje Kaa katikati ya njia hapo sasa. Kuna reason ameweka juu sasa when Katikati ya ukitoa njia. hapo Socks akiangusha hapa anasema usitoe hapo. Like hazifai kuwa hapo. juu unajua kwa nini nimeweka hapo because Everything has a meaning for you, eh? No. not meaning has a the way I work the way my mind works is I'll give you an example. If you're reading a novel and then there is a very long word Schwarzenegger. So my mind won't read the essays in that Schwarzenegger. That's much when I came to the bottom of and Schwarzenegger, that's how my mind reads it. So ukiondoa hiyo Yeah. like anaitwa Schwarzenegger Peter uweke Peter itanisumbua. So nasema huyu Peter ni character mgani huyu tena anaintroduce hapa. So mimi nikiweka kiatu yangu hapo I mean kiatu atakuharibia rhythm. mimi nataka niipate hapo Forget where it is. rhythm yangu ni nikitoka kuchukua maji na kuja nichukue kiatu nichukue gloves Uende. kwa gari nichomoke Sasa na mimi rhythm yangu naambia siweke hiyo socks kwa drawer. So ipange hivyo kwenye Vile inafaa inafaa kuwa. kukaa. na mimi namuuliza Ujuange hapo ni nimeiweka drawer. ni kwa nani it's still part of us Yeah. Na Still as part long of as us. hauumizi Being mtu. petty ni kwa nani? Njugush has taken it. Whose turn is it now? How Njugush's many turn. questions do you have? Oh. Timu hata ukifanya hivyo. Swali zote zitachukuliwa tu. But si mimi nitaanza unajua sasa inasemekana mimi ndio nachukua zile ziko na kelele zile refu in your experience is there a difference between being single in the new year or being in a relationship? There is a difference. Being single goals ni zako. Yeah. It's all about you. Yep. In a relationship we have the kids
You have you. Yep. You have your partner. family. You have his job. family. To Their think job. about, there are lots of layers. Their My job. family. Yeah, work. So yeah, there's a difference. Yeah. A huge difference. I'd say, but when you're dating, I mean, when you're in a relationship, it's more work. Yeah. It's a lot of work. It's Yeah. like it should be even categorized like unaandika tu kwa CV mahali. And that's why I think they ask, are you married or not? Because they know it's a lot of work. Yeah. So if you can handle that pressure, hata ya kazi, but that's on a lighter note. But I think there's a difference. But also, I don't think it's you know, people like to say single it's easier. But I also feel like it's hard because you have your goals. Like for example, when we were single, we had goals of having families. So you're like, you don't know when that itaanza. Yeah. Ni kama mtu uko kwa barabara kwa stage na ujui kama matatu zinakam. Na ujui kama zinakam za hiyo route unaenda. Haiko in your control. control. Kwa gari anajua tumebakisha kufika Kakamega in the next 2 hours. Kuliko uko pale Kangemi. Lazima budget for your mat kind of come. Ini ya wapi? So that's how I figure. So you have to budget for yourself, for the partner that you're going to find first of all. Na anytime kunaweza nyesha ukiwa kwa hiyo stage ukiongoja matatu. Kubaya. Ama ugonjeke ukiwa hapo. So na unaona goal yako haijafika. So I think it's more work, but it's me, I think I don't remember being single. I don't know about you guys. But and it's not because I am manga, but I don't remember in my adult life being single. I think pia sisi tulioana mapema sana. So hata mimi sina hiyo kudate mapema. So sina hiyo kalikuwa kole. So Sisi watu walikuwa naambia na mimi siwezi date college. Same thing. College. Yeah. Maybe after. But it's more work and it's easier achievable. I think because mnashare hizi goals. Yeah. Mnaweza saidiana. Unapanda matatu uko stage unapanda matatu unasikia hiyo haiendi. Ama inashikwa. Iko na makamagira tena mnashuka tafadhali endelea. I mean that's pretty straightforward actually. I don't. Yeah, I think even for us it's more work being in a relationship, because I think for me another adjustment was to accommodate his thinking, to accommodate what he wants, and always to think of Ben when you're making your plans, like how do they merge with what he wants to do. So I think that's why I'm saying it's more work. Yeah. I don't have much to add on that. Karibu. I like that. Ni wewe? No, you just go. Okay. No, you hang out. Do you think being in a relationship saves you from the madness that is Nairobi relationship culture? Do you think? Being in a relationship saves you from the madness that is Nairobi relationship. 100. Yes. 100%. Siko mbaya, but yes. I have problem with small talk. Yeah. Talking stage. Ukiwa stage. Ukiwa stage unaongoja hiyo matatu. I hate. Sasa tena naanza kujua ule alikuwa anapenda blue. Sasa anapenda yellow. Unatoka wapi? Juzi I was with friends wakisema hiyo stalking stage when you always order burger during your fast. I'm like, guys. Me. So what did you say your name is? I think Wanjiko or Wanjiro? Can I get some more soy sauce, please? So yes, it's a lot of work. In this Nairobi madness, yes. Then unapata yeye apendagi hivi. Ai, kwani ni upendi hivyo na nani alikuwa anapenda? Alafu haiwork, unatafuta mtu mwingine, mnaanza hiyo process tena. Ama tena mkiwa kwa hiyo talking stage when it's just too early anakuambia tena kesho ameenda date na unajua sasa huwezi catch kwa sababu wenyewe it's not a relationship. You can't be petty. Now do you withdraw, do you proceed? You don't know. I appreciate that I'm not in that madness anymore. Another one. Godspeed to everyone who's in that that space. To everyone, to all the Nairobi people. And number 15, in your experience, did you ever had time that you had something that you needed to have before? In your experience, did you ever have a time that you had? In your experience, did you ever have a time that you had something that you needed to have been married, stroke in a serious relationship by? I think in short, it's all in Oliza. Did you have a deadline when you were supposed to be married or in a serious relationship? Yes. Deadline. Okay. Yeah, I think. Did you have? It's what I'm saying, right? Yeah. That you had. In short, ulikuwa na deadline yenye ulikuwa umejiwekea for you to be in a relationship or married? No. Okay. For me, no. No. For me, yes. Oh wow. By what age? Mimi mzae wangu alikawia bana because of school. Hakuwa na school fees. Mzae na yeye manzi.
walikuwa kwa shida so alienda class 1 akiwa 15 years so he always felt and he always kept reminding us ikikam tusonge sana so I was under pressure, not really pressure but I was, because I knew what I wanted. Mi hata tukipatana nilikuwa naambia nataka watoto wawili kweli ama na mkamba na mkamba yeah, but hiyo mkamba si ya mzaini yangu so I felt at a certain age nilikuwa nataka kuwa nimeoa. Yeah. What age was that? 25. By 25? Ulikuwa married by 25? Stana legend. actually we did by the 20 hiyo mwaka. Hey. Achieving goals. Mzae alikaa na nimeona how that goes. Yeah. Okay. For me no, mi nilikuwa najua tu ikikam itakam. Sikuwa na hiyo pressure ya by this age. Yeah, hata by the time I told mom, hey, kuna mtu naleta. Mom was a bit like, Cele you're 24. Nilikuwa tu nimegraduate. I was young. So mi sikuwa na time. Otherwise ningekuwa na time sidhani ningekubali at 24. Ningesema acha basi time yangu ikaribie because this is my I didn't have a certain na mimi kasi singeoa hiyo time singeoa hiyo hivyo ndio muone hata muone kama this Nairobi madness. Nairobi madness. Exactly. Mad. Missing I know, Especially when now you start like making it, start getting money. Yeah. 10 times worse. ndio mnanisoma kwa blogs. Yeah, ingekuwa wild. Abel, talk to your friend. But I also think some of the success I enjoy, maybe because a lot of success I got the joyride after we got married. So maybe if I wasn't married, maybe vitu kama joyride atungekuwa tumeanza. I think there are blessings that come with marriage. But mimi nilikuwa nimejeke by 30 nafaa kuwa nimemarry. So nilimarry at 29. So Tuliingia mapema. so Yangu karibu turuke deadline. I also tell him the same because na feeling alikujanga na career yangu. When he came ndo nilitokea all of a sudden. Alafu imechukua this beautiful path. Okay. You just started by asking him maswali from the video behind the scenes. Kosa kazi kanipea kazi. Alikuwa anaringa kiasi kwa mbele ya kamera. Look at you now. Muone kwa podcast. I just want to be here behind the camera. Happy. But yeah. Cele, it's your turn. Hey, zimeenda We have we have 5 questions left. Cele. Think about it. Is there something your partner promised to fulfill in 2022 that they failed to achieve? Yeah. Yeah. Well, not failed really. I think we are still in the process to achieve it. Yes. There are things, ndio kama hizo zenye tunafanya tu sahi. There are things mpaka una feel nika bado niko 2022 because you have to do it. To do them. Yeah, but not like tulikataa tu. We are still in the process. Yeah. Okay. Yeah. Interesting. Well, I'll go second. My partner really wanted to be faithful with the gym. Alisema kama mbaya ni mbaya, we'll get new bodies in heaven. Amen. Let's work on our eating. Amen. She completely let go. Me will promise you a gift almost every month. Nangoja kuziona. Maybe January. 2023. January imefika. Naambia bado haijaisha. Ngoje. Yeah, January bado iko na few hours. Yeah. I think for me, Celestine, the fact that she's very realistic, you know, her dreams they are achievable. So a lot of the things that she wanted to do last year, she did. I think in Akasapas. Oh, wow. Actually, yeah. Smart So the goals, problem with realistic. me, I dream very big. And I want to achieve it in a very short time. Yeah. So she's like, 20. Aye, 2020. That's when Lizama for me, 2022 going to 2023 is just a new year. Yes. But somehow we are continuing the same goals we had. Yeah. But in a newer energy and a newer, you know. Yeah. Yeah. So as far as that is concerned, Celestine, I think she's done a petition. So nakumbuka ile list yako ulitik mpaka zingine hazikuwa. But then ilitik mpaka extra nikaanza kuandika. Next one, But Clap emojis for Cele. yeah, but zinakuanga okay, I don't want to call them small. No, they are not small. But it's They are realistic. Yeah, ni kitu unaweza sema na nifanye. You have like 40 more dreams big. Like now, whatever I'm saying he's still doing alianza. Tulianza and towards August last year. Ilikuwa last, ukumbuki ile tulienda Kambero? Actually tulianza last year but 21. because he plans on retiring very early. So he wants hiyo ataretire wapi. So we started in 2021 this November. So sasa hivi unapata ndio kwa final stages. Yeah. Because
zake zinakwanga too huge. But ka ile dream yake ya kwenda gym na iliwork mazeti waliunga bana, mimi nilishtuka pole tu na mimi nakuaga nikishika kitu. So that's when consistent. It's not about tumeanza mwaka mpya because it's very easy kusema ni mwaka mpya, last year tulichapa gym tupumzike, but when it's a process, when it's a journey. Sasa yeye nikisikia hivyo lazima niende gym. Napiga mali ndaweza naenda home. So yeah, nice consistent one. Nice one. Who's next? Njugush. Cele amesema hata nichukue ngine ama kelele. Unaona zenye vile zimetulia. Please forgive. I'm forgive. On a scale of 1 to 10, rate current self as a partner for your significant other. 10 or just why do you think you have been unable to get to the perfect 10? Nishasema 10. I think I'm You rate yourself 7. Yeah. You rating yourself for your partner? For what? You're rating your partner. On a scale of 1 to 10. Rate your partner. Rate current self. Current self as a partner. For your significant as a partner. Might not come out as the one of Wambaide, but you're getting it. But why do you think you have not? I'm not a perfect 10. And I'll tell you why. I have ego. Oh, I have ego, guys. I like that you know yourself. I have ego. I have ego. I think ndio napenda kuku. That's a bad one. Cool. Now, I have ego. I have ego. But I think you know Cele, the mundane things that make it boring. You know. So I think 1 to 10, 7. 7, 1% near ego. I don't know, 2%, I don't know. Petty. Atinia? Pettiness. Hiyo itaisha kweli ama hiyo ni constant? Peace constant. Ni pettiness nasemaga ni poa sana. Usiwahi acha kuwa petty. Kuna ingine poa, kuna inasaidia. Kama gani poa? Kuna petty mbaya mnapoa. Kai hiyo gym hilarious. Hiyo unajiwekea maji yako peke yake alafu usikajie. Mwagika yote. So leo nimekuwa nikitrain na maji yangu kwenye naenda nasonga nayo ile sichukue asikuje. Yes, ujipange kesho kwa unachota zote mbili. Oh my god, that's so petty. I think Njugush officially takes the crown for pettiness. Nilikuwa nimeichukua juu ile time nilianua nguo zangu nikaacha za Wanjiru. But officially I think officially Njugush amechukua number 1. King of pettiness. But why did you do that? Juu utaki kumbebea? I don't know what happened. Nimemjamisha. Ni juu tulikuwa tumezoea kwa juu na mwambia wacha kuachanga nguo kwa hanging line for so long. But akianua atazoea. Wacha kaacha zake. Zibaki kwa hiyo sana. Ni vile tu umepata mtu. Yeah, so Njugush is king. Mimi hata sifichani. Nile ke go petty for life. Cele, how would you rate yourself? Mimi ndasema 8. Yes, I think 8. No, hii mwaka umekuwa 9. Oh yes, of course. Mpaka nataka kuangalia ni. Hii mwaka na umekuwa 9. Basi nikwambie largely because of hiyo kitu ya Wanjiru alisema. You choose your you choose your you'll war. Be with this person for 99 kuna vitu years. Zingine yani sitashindanga nikisema. Vitu zingine surely. Yeah. Okay. This will never happen, this will never change. Yeah. Hiyo ingine ni why can I say? Yeah. And that's why silipangi madeni. Najilipishia tu hapo na yo uchungu nasikia sema hiyo simrudishi. Yes. Hiyo 1% ni jua huwezi pata 10%. Huwezi pata 100%. Wanjiru? I think me yangu ni a 9 only because must pay 10. No, only because like najua kuna vitu Ben alikuwa anataka ni work on as a wife and a partner, and I think I've been very intentional about working on those things. And I think he's happy. Sindio? I mean, so Cindy. Yeah, I think it's good. I think 9 is okay. For me, I'd give myself a 10, but I will make you guys look bad. So let me calm down to the people. I'd give myself an 8.
And I'm sure part of it is because bado sijakrack history ya gifts vizuri. Bado sijakuwa Mr. Romantic. It will take time. Sijakrack Mr. Romantic thing, like randomly just coming with. Because sometimes I just start from work, umesahau. I think tunashinanga pamoja. Yeah, I need to be more intentional. Can you say it's a Kikuyu woman thing? Do you know nanga imesemekana it's a Kikuyu woman thing? And I think it is. I blame it on that. I fail to understand. Na feeling it too, like my number one agenda is to ensure you have provided and there's good. Everything is but just you also good. to feel love. Food, My point is shelter, clothing. I think it's a Kikuyu man. Yeah, it's a so clothing ndio gifting. Let me say this. I feel gifting is terrorism. Gifting. Why would you pester hata siku kununulia kitu? Pester. No, like honestly. Yeah. Miss you easy. Why hata ukunibaia kitu like bro. See, love language yangu ni gifts. Bro, how is that a love language? I feel like most love do keep out of your way. Love language back to English. Love language. And the way I describe this, I know people have different opinions. Na watu wataongea hapo. I gift. But it's like when I gift you, like when I come to your birthday, I gift you, I expect you to gift me back. There's that. Haya, na usifanye vile nilifanya nikupatia sweater, on your birthday, on my birthday, and then in your birthday I'm going to do this. Like if we have, it's better trend. As here we do birthdays, I have 1, 2, 3 gifts to buy every year. Tufanye hivi, kila mtu ajibaie. Then we cancel out. It's terrorism because if I bought with that money, if I bought myself, I'll buy something I want. You are bringing me vikombe, nitafanyia nini? You're buying me things I don't want. Munapata nikisema, hey, nikipata watch. Then that's your idea. Munaniletea watch 3. So for me, I feel gifting, I don't know what we should be able to do about it because for it as a language, I know Anjiru, but for it as a language, you see how a kid would love you even without gifts. Like sasa like just being there. You that's a gift. You are not gifting something. Like you being there for that person should be enough. Mimi nakupata kabisa mchungaji. Ikikambaka unadaiwa kama mimi narudishangwa nyuma. Kuna Mother's Day. Kuna sijui nini. Kuna Valentine's. Kitu. Hata Mother's Day hajaifanya kitu. Hiyo nilishazoea hata nikasema. Like Njugush and Mother's Day. Wow. So this year are going to have our should be 5th. Yeah, 5th Mother's Day. I'm a 6th. I count even the ones that I'm pregnant. So, hajainunulia kitu. He's never done anything. But up to, 1st, 2nd, 3rd Mother's Day sometimes I would cry. Nasikia tu vibaya boeka. But truth is, anajipatanga Mother's Day akiwa broke. Like, hana pesa. Na anajua what Cele would love will cost him, of course, something. So, Mother's Day is here. Tim has nothing, so there's nothing for Cele. But the last 2 Mother's Days, I think, as you've said, I choose my struggles. So Mother's Day is if I get a flower in January, if I get a massage in February, if I get nothing in Mother's Day. But deep down, of course, there's some pain. Yeah. I think it's and they'll justify it. I'll take her to high-end hotels. Oyo rauga ndari ya heyo kido. I'll make crazy decisions. Yeah. Like unafanya nini leo? Twende nini? Then that doesn't count if we don't have a gift. Same what thing. Is a gift? Must it be wrapped? If I come, so next question. They'll justify it with everything. Let me ask. If I pay massage for you, is that a gift? Yeah, it is. Yeah. It is. It is. That's not gift. That is a gift. It doesn't. You want to go shopping. You don't know my taste. No, if you give me a spa voucher, that's a gift. Wacha kuita voucher. Nimelipia. Sasa voucher. Unaona leo kwa boy anataka usafe. They just want you to suffer. Sina call too. Anyway, this year that tries of me too. I'll come back. She'll come back with a good report. I'll see. Let me see. As you're saying, the way I've been brought up, it's largely my dad has always provided.
Yeah. Ana ensure madhe yako na place ya kukaa, ana ensure gunia ya makaa, ya mahindi. That's what, if you love. Ask me, that's what love is. And that's why nilikuwa nakwambia when we started I want you usiwahi work because that's the only thing I know. Yeah. Now you cannot beat up a dog for not knowing how to na imekuwa ikibaka. You get exactly. So that's what I know. Makes sense. So if I'm doing that and I'm also trying to gift, Yeah, you're trying. please bear with me. You're trying, You get, Kimani, you're but trying. don't make it like you must suffer. No, we are not saying you suffer. Looking for that clothes, suffer. We're not saying suffer, we're saying Lakini try. nashindangwa nikiona other men doing it so nicely. Effortlessly. Which other men? Wewe hata si unajua tu. No, Si hata unamjua wewe. But those other men, there are some ukichunguza vizuri, and if you will tell me, there are some things they are lacking. Utapata hiyo ni ya kufunikia. No, hiyo ni ya kufunikia either makosa. Ni ya kufunikia kitu lacking. Like for example, ushaipata mwanaume desiragia. Yuko ako tu so ana compensate. Ananunuanga tu maua. Sisemi ni vibaya. But Sitaki kusema hivyo, but my point is if I'm measuring up to other points. Yeah. Usini crucify juu sijateseka nikitafuta gift. That's true. Njugush, Okay. thank you so much. By the way, thank you so much for coming to this show and just speaking about that topic. Wanaume hoje. Thank you. Asante. Mungu akubariki. Alafu leo unasikia gift. But try. Rent kichelewa. Babe, sasa tutadu. Oh yeah, exactly. Nilikuwa kibebu. You have to think ahead. Hiyo ndio goal man. Na sasa hiyo aki unajua vizuri hakuna kitu. Sorry again I talk too much guys, mtaka tu. Endelea. Unacheki saa zile hamna kitu nyinyi wawili. Mnajua mko flat. Sasa hivi nataka gift. Mtu tu bado wako na expectation. Yaani atabistua tu Surprise. It doesn't have to be expensive. Siku hizi sikuangi hivyo team. At But least tell you know, nina I'm understand. trying. You're trying na mimi pia niliacha kukuwa na expectations mingi. Trying is good. Trying is I'm a really- start. Celeste nimejaribu. Sana. Trying is a- Timo- trying is good. Timo, She's Trying teaching is me. good. And Timo from where has she comes, she's been brought up evil. So I'm trying to understand me where I'm coming from. I Yeah. understand you. We Where- meet in the middle. yeah. So nina suffer and I'm appreciating the suffering. Yeah. life lesson. Ni tungeendelea ni hakuna wakati tuko 2 hours. But what I'm saying is because also for her, it's at times hard to please her. Hey, next No, question. continue, Njugush. Time is here. Ai, wewe. Like, let me ask you, would you rather Ben buy something that you won't like, ile, wow, thank you, but you know, could have bought a better one, najua umegongwa. Vis-a-vis him taking you to the store, nakwambia choose. I think him taking me to the Kumbuka store iPhone. would be better for me because at least because I've had an experience with Ben where ananibayanga vitu I don't like and now it gets very awkward because like I was so excited but what was it like? Ni kama ukionyesha mimi mshaona, unangoja mzee acheke. So na preferring tu anipeleke kwa store. Yeah. Ailipie. So hivyo na mimi ilibidi tufike hapo. Yeah. Ama nakutumia link hiyo kitu. Exactly. Itisha hii kitu ndio. But also I come up like with solutions on big projects like the phone and all that stuff. Yeah. That's But now when you send me a link, sorry, tukienda akichukua hiyo, hii ni kibwagizo. When you send me a link, potato yangu pia. sio nikaa tuende kwa duka unionyeshe kitu. Heri hiyo. Ni better. Kuliko ulete ni 99 years. Tuko na 99 years. Na siku So you find a way ya kumake it work. Kenya, ana point gani? Point double card. Alafu unaenda saa ile siku utaipata na vile utaipresent sini up to you. Na mabaruni kinini. We are literally this one. Let's continue. Aya, do you think that relationships are a luxury? Do you think relationships are a necessity to achieve a healthy, happy, fulfilling life? No. Not good. They are not a necessity. Necessity to achieve a happy, fulfilling life. No. You can be happy. You can be happy. Na ukwe tu single. Yeah, I think so too. Also si You can't be luxury. happy by yourself. You will not be happy with In a somebody else. relationship. We na wewe unaleta mambo deep hapa. Wewe ni motivational speaker. Wewe hii kitu tulikuwa tunaona na boy chat. Sasa umeanza kuleta mambo ya Learn kukua ushaji accept uko Yeah. fiti so that you can accept somebody else.
But I don't think relationships are a luxury. They're not a luxury. they are not. I think in standards tu wase wamesetia wase si lazima wase waende watamu. Well, I'm sorry. But pia msiboeke. Yeah, pia But pia msiboeke. msiboeke. Hata mtura iko sawa. Exactly. Like for example on Sundays mucheki hapo mbele ya TRM kuna konga na this field hapo. And I always find so many couples on Sundays. Yes. Cool. When we see those couples that we're saying, oh, Yeah, so cute. Life, nothing much. And I think it doesn't have to be the hype that lazima wase The luxury. the standards zenye wase wamekea on. Yeah. I think you can just do simple things. I think Tuambie mhenga. they are not a luxury. Vile ningefikiria it's sort of a luxury to me. Because you must invest in time, you must invest in emotions, you must compromise. So it's a lot of investment. It's a luxury, and that's why I choose to be single. That's why I choose to be single, because I cannot afford offering my time, offering my emotions. Ati sasa huyu mtu niko under mercy ya huyu emotions. Akiwa amekasirika na mzee una get? If I'm single, by the way mimi sijali. Kaenda hivyo. Kaende na ingia na kuongeza mlango na nyamaza mpaka kesho. Tena natoka naanza kuongea tukipatana na kiateka nje. So in that regard it's quite a luxury, but also on the other side, retrospect, that's what they say. That's what I'd say it's free, and that's why story ya gifting inaingilia hapo. Yeah. When gifting now comes in, it becomes material, it becomes a luxury, it becomes now you're making it so hard. You get? Yeah. Like jusiezi kama ni surprise na ngumu, si ni kweli? kweli. Lazima niende anini haya. So it's a luxury, but at the same time it's very easy, it's cheap. In the sense that it just requires two people when you're naskizana. There are people who say, oh, first time I met you, I knew you are the one. Yeah. It's crazy, but it happens because there's a way you feel about someone. Yeah. There's a way you'd feel about someone. Now, Aurora, pure model. Like if you look really, this person is not. It's not. Let's say, for example, looks is not the brains. Yeah. Yeah. So it's not a luxury. It's a luxury, but it's not necessary for you to make it. Yeah. Some relationships. We've been in relationships where tunavutwa nyuma. They cost you. Yeah, in other relationships when ndio unavutana nyuma. So both ways, yeah. Both ways. I was reading something. It makes sense. Saying that kwani sijakuwa make sense, I forgive you. I forgive you. a bad partner will drain you physically, spiritually, and emotionally. Everything. A bad partner. You'd will rather be drain you. single. Yeah. Yeah. Guys, we're coming to the second last question. Cele of is the actually day, taking the and last Cele is gonna close the show with, Oh, wow. with the final question. Yeah. The second last question is: what would you like to see your partner do differently in 2023? What would you like to see your Cele do differently? Gifting. Gifting. Will I make a kiss? Avae nguo fupi. No, najiongea. I've been asked a question, I've answered. Okay, that's very easy. Say life. Okay, sorry. Sawa. Sita explain. I think what would I want you to see? I think to own your space more. Usikue na uoga sana. Okay. No, that's being humble. politically correct, eh? Pati kitu ingine. I think even gifting. Mi nataka hiyo gifting sana, please. Hey, manzi tuko busy, bro. Yeah, hiyo gifting. Nimeiomba for so long. You have to update the May people. this be the year. Jesus, may this be the year. We'll improve it. I think what do I want to see my partner do more this year? Like just be more outgoing in terms of activities, vitu adrenaline, vitu fun, like kama ni ziplining, kama ni gym, Unafanya skydiving. ulan vitu kasimo. Forgive her. No. Skydiving, Learn new bungee skills. jumping. Learn new skills. Aye. Like swimming is very basic, you know. Hiyo Try- mimi, but Sijui na ni basic, wewe usipewe pressure. partner, you need to learn these things. I think like just be Hey, skydiving. push yourself more outside the usual routine. Okay. Sawa, gift. Mungu akusikie. And on to our last question. What is the one habit your partner should live in 2022? Not gifting. Well done. Yeah, that one. No, okay. The story of me gifting Wanjiru, that has been a constant issue. My God, I need to do something about it. I don't even know why.
I don't prioritize it as much as I should. Maybe I will do that more this year. That I genuinely have no reason why it doesn't happen. I just forget sometimes, or I just get too carried with other things. Or maybe there are things that I do and I think they've made her happy. Now maybe she'll forget. Then like, no. Where's my gift? Last year ningesema upunguze mapresha. At least this year upunguza mapresha. Njugush ndio kwa pressure zikatenyiwa Kwa vile. tunakuitanga aje? Mr. Mapresha. And all of you are theirs. They do things pole. All them watu kuna there. Timu kwa na mbio. Like ukitaka kufanya kitu anaifanya immediately. Mnasema tunatoka. If you're supposed to move. Like nikacha. Military position. Mpaka tukijua we move like hakuna kuzubaa. Ni wale tunatoka. That minutes later. Hey guys tuende. Why are we doing this? Exactly. Where are we going to get time for gifting? Tulia life haitaki hivyo. Life haitaki mbio. Haitaki pressure. Punguza pressure. But umeanza kupunguza. So what's your point? So what's the point that you want me to do? Endelea hivyo kupunguza. You need to pick something specific. You've said you nimewakia on what else? You know I want to work on myself by the way. Forget about my madeni. At least hizo. Bana wewe unanidai na nilinunua nyanya na hiyo pesa. Na hiyo nyanya ikapika tukakula. Usinidai by the way. IMF. Please leave that in 2022. Ndiye anasemaga nimechukua nyama kwa nani? Hiyo na bolipe. Nimenunua nyanya unaona? What did you want Cele to leave? I think what I'd want Celestine to leave. It's gonna hurt you, but I think what I'd want you to leave is wrong dresses. Okay. Short dresses, here we come. Okay. Let's reveal Mimi nachukia vitu short. You don't like aziko comfortable. Hakuna comfortability. Hata kale kamoja na simwambia aende nje nayo hata nini. Kwa nyumba. We close the show. Sawa. We close the show na high note. Sawa. Okay. Not gifting. Please. I stopped the not gifting. Okay. We're gonna Kwanza na leo. Sasa wewe hiyo sasa hiyo riko karibu kuisha. Let me tell you what that does. Itatoka hapo na pressure. So from you umeambiwa. Exactly. So Kwake I win. It's one-sided. na ataifuatilia, namjua. Ataifuatilia kesho asubuhi. No pressure. Wanjiru home gift. Wait, what do you mean? Sana. What do you mean? So it's a culture. I don't think love language ya Ben. Na anaweza sema nilisema love language yangu si words of affirmation. Nimebadilisha ni gift. Yeye amechoose hataki gift. Mimi nataka gift. Ben usema hivyo. For the longest time inakuanga acts of service. Na words of affirmation. Sasa kasikia mimi naleta shida juu ya gift. So pettiness. Tutoshane. Pettiness. In fact that's what umenikumbusha. The thing that I don't want you to do in 2023 is I want you to not be serving me more. Like I want you to serve me more. Okay. Like automatically. Like to chill tu hivi kwa kiti, unaendea tu a fruit kwa nini? How does that I will be very happy to do that. I will be very happy to do that. Then I'll improve on the gifting. Will that make your life easier? That will make my life very easy. I'll do it. Okay, 99 years. I'll bring you guys the report. Hizi love language nani alitengeneza? Hata sijui hao wazungu wanapenda kustress. What is my love language lesson? Quality time. No, actually pay your acts of service. Then hata Sama kuna quality time. Dogi anapenda petting. You get my point. Love is love. No, love is love. We don't have to attach it on other things. Okay. Adam and Eve. It was just love. Actually, hiyo Timon kimwekea food nimlete. He's very happy. Yeah, he can do it on himself. Timo, how do you receive love? How do you know? I want to be kissed. I want to be kissed. So hizi ni touch. Si touch. Ukiweka hivyo kama ni touch. Hata nishika. Kama ni anataka kuwa touched. Hiyo sana. Hiyo. Yeah, then that's your love language, touch. Hii mwaka anavaa short dresses alafu na touch. And yeah. So help me God. Oh my goodness. Hapa tumeweza. Please, Namita, I'll gift more. I promise you guys. Trust me.
Wow, thank you so much Njugush and Cele. Thank you guys. Thank you. Appreciate sana. Unajua fundi anachona nguo fupi. Fundi wa Cele umesikia? Mzee amepeana new orders. Mzee amepeana new orders. Anaendeanga yote hata achi fundi ya kutengeneza mask. Seeing Njugush and Cele going back and forth, especially when Njugush said that he wants to see her dressing in shorter outfits, that then he threw the joke where achi hata fundi material hata ya kushona mask. I think that was interesting to see, and it's also interesting to see the other side of Njugush. That was a good one for me. Oh guys, what a way to end the show. Thank you so much. Thank you guys for coming through. We had a good time. I'm sure you guys know them. You subscribe to their channel. Make sure you follow them as well. These guys are hilarious. They're the best. And thank you so much for watching the show. Remember, tomorrow but 1, we're going to be having the event. Where is it? At Anzana Gardens from 1 p.m. to 10 p.m. So we hope to see you there. Yeah. Adios. And Jared is turning 1 finally. Thank you for being a Joyrider. Subscribe, like, share this video. See you on the next episode. Mnaanzana tena. That was a great Wow. That was the best. Man.